চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আজকে বানাবো পোহা দিয়ে নাস্তা। তার জন্য পোহা নিয়ে নিয়েছি, ধনে পাতা, অল্প কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি এবং সুজি নিয়েছি। সুজিটা দিয়ে দেবো, দিয়ে মাখবো। অন্যরা সুজি দিয়ে দিয়েছি, নুন দিচ্ছি, এবারে ধনে পাতা কাঁচা লঙ্কা সব দিয়ে মেখে নেবো। আর কতগুলো দেখুন চাপিয়ে দিয়েছি উপরে পরে ভাবতে ঢাকা দিয়েছি। ঢাকা খুলে দেখবো, এবারে নামাই নেবো। দেখুন হয়ে গিয়েছে। আর নাস্তা রেডি পোহা। এবারে সাতুলে নেবো। ফার্স্টে তেল নেবো, তেল দেবো বন্ধুরা। এবারে অল্প জিরা, কালো সরষা, অল্প তেল দেবো, লঙ্কা দিয়ে দেবো, কারি পাতা, কাবর মশলা, পোহা নাস্তা রেডি। কি সুন্দর হয়েছে, দিয়ে দিলাম, দারুণ লাগছে দেখতে।